Saa 7 kamili saa za Afrika ya Mashariki, nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo siku hii ya 12 ya mwezi wa kwanza mwaka 2024. Karibu popote pale ambapo unatazama runinga hii ya TV47. Jina langu ni Elizabeth Matukio, na wasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Na bila shaka ni haya ni baadhi ya yale tunatarajia katika taarifa zetu awamu hii ya saa 7. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia awamu ya saa 7. Rais William Ruto anatarajiwa kuzuru eneo la Mahimayo hapo kesho kuzindua miradi ya maendeleo. Wanafunzi wasiojiweza kutoka eneo la Wundanyi wapata msaada wa masomo kutoka kwa wahisani. I cannot be speaking about peace while our people are being killed. I cannot speak about peace while the young people are being killed. Na polisi watumia vito za machozi kutawanya kundi la waandamanaji waliositisha shughuli za usafiri katika barabara kuu ya Narok Bomet mjini Narok. Karibu popote pale ulipo mara tena. Mawakili katika kaunti ya Bungoma wameungana na wenzao kote nchini katika maandamano, huku wakikashifu usemi zake Rais William Ruto kuhusu idara ya mahakama. Mwanahabari wetu kaunti ya Bungoma Wanji Sustin ana mengi kuhusiana na taarifa hiyo. Na mshwari Lizi Mtuku na kupata kwa njia iliyo shwari kwamba na ni kweli kwamba tunakujia moja kwa moja kutoka mahakama ya Bungoma, ambako mawakili kutoka eneo hili la kaunti ya Bungoma wameweza kujiunga na muungano wao wa kitaifa kuweza tu kulalamikia yale yote ambayo Rais William Ruto ameweza kuwa akizungumzia, swala ambalo wanasema kwamba limekuwa likihujumu uhuru wao na bila shaka uhuru wa Kenya kwa ujumla. Tuliweza kuzungumza nao hapo awali, na pasipo na kunena mengi, hebu tuweze tu kuwasikia walikuwa na yepi ambayo alikuwa anazungumza na wanahabari. Lastly, guarded by all the stakeholders, including even the press and the public at large, because any attack then it also attacks the democracy of the country. It's on this note that LSK Bungoma chapter boldly come out to join the nationwide peaceful demonstrations in protest against the recent attacks by the president against the rule of law and the separation of powers. The said attacks are likely to undermine public confidence and legitimacy of the vital institution in any democratic state that Kenya is or ought to be. As we are all aware, the courts make decisions based on pleadings drawn by the parties, facts and evidence presented by the parties, submissions, and the applicable law in the circumstances. And they all work together. So it's not just basing on one thing. And blatant breach and or contravention of provisions of the law will obviously be condemned by courts. So in case there's any breach of law, the courts will not entertain that breach, even if it's done by the head of the state. And since judicial independence is a cornerstone of any democratic society, any threats to it therefore undermines and threatens the core function of our democracy and the constitution of the country. If indeed there is corruption in the judiciary as alleged by the president, then there are proper and effective ways of dealing with it through reporting, a thorough and swift investigation, charging of the subjects, and conviction. We might not agree with the decisions that are made by the judiciary, but there are proper mechanisms on how you can either appeal or find a way of impeaching that decision. The President of the Republic of Kenya sought to uphold the rule of law and the Constitution and protect the Constitution of the Republic of Kenya. So we do not have any other way other than respecting the document that Kenyans went to
to the ballot and said, this is a document that we want us to govern. So by the president indicating that he can unilaterally disobey orders that are made by the court, that is unfortunate, is uncalled for, and on behalf of the Law Society, West Kenya branch, we condemn those attacks, and we advise that the president follows the rule of law, just like he took his oath of office. There was no other oath of office, because for purposes of ensuring that there is good functioning in a good democracy, we must always and at all times obey the rule of law. Namna ambavyo mweza kusikia ni mawakili tu ambao wanasisitiza kuwa kamwe hawataweza kukubali kushurutishwa naye Rais William Ruto, wakishikilia msimamo kuwa bila shaka wataendelea kupigania haki zao na uhuru wa mahakama utasalia kuwepo, kwani wote ni wananchi. Hayo ni kutoka kwao, na kutoka kaunti ya Bungoma narejesha kwako. Mimi ni Wanji Sostin. Sana Wanji Sostin. Tukisalia katika swala hilo, ni kuwa chama cha mawakili katika kaunti ya Mombasa kimeandaa maandamano ya amani katika jiji la Mombasa, wakiunga mkono wenzao katika maeneo mbalimbali nchini kukashifu matamshi ya Rais William Ruto dhidi ya idara ya mahakama. Rais Ruto amesisitiza kuwa baadhi ya majaji wamehongwa kupiga breki mpango wa serikali na kurejelea kurejesha mradi wa nyumba za bei nafuu nyuma. Mawakili hao baadaye walifika katika mahakama ya sheria ya Mombasa wakimkejeli rais kwa kukumbatia idara panapo ushindi upande wa serikali na kuisuta panapo ushindi upande wa upinzani. Wameelezea hofu yao kuwa matamshi hayo dhidi ya idara ya mahakama huenda ikakandamiza demokrasia nchini na kurejesha utawala wa kiimla. The kind of vibe and character assassination we have seen against the judiciary has been well choreographed to intimidate the judiciary, so that the judiciary could become a conveyor belt towards enabling unconstitutional policy arrangements by the executive. Therefore, we are reminding the executive, you can pass the laws, you can come up with the policies you want that will make this country or enable your government settle. But if they are unconstitutional, if they do not agree with the constitution, then Kenyans have a place to run to, and that place is the judiciary. And the decisions made by the judiciary, even if they are against the government is obliged to respect and obey. In Kenya, we have the EACC, we have the DCI, we have other authorities that monitor even the transfer of money or in our accounts. Who is this who is corrupt? Profile and get evidence and dismiss this corrupt individual instead of telling all of us that we are corrupt. And that's why today we are marching in solidarity with the judiciary and tell Kenyans that we still have hope and we believe in the judicial system. Namna kizaazaa kimeshuhudiwa katika eneo la Marenga, eneo bunge la Budalangi, katika Busia ama kaunti ya Busia, baada ya mshukiwa mmoja wa wizi aliyekuwa na mwenzake wawili kutumbukia chooni na kuhofiwa kufariki. Kwa mjibu wa wakazi wa eneo hilo, huenda ikawa mshukiwa pamoja na wenzake walikuwa katika ziara ya kutekeleza wizi baada ya kushtuliwa na wenyeji. Katibu wa ufuo wa Marenga, Omondi Ndeke, amesema pamoja na mwenyeji James Odhiambo, wamesema watatu hao walimulikwa na tochi mida ya saa 7 usiku na kuamkia leo katika harakati za kuepa. Mshukiwa aliruka na kutumbukia chooni. Juhudi za kumtafuta ama kutafuta mwili huo zinaendelea.
Na wakazi eneo bunge la Baringo Kaskazini wanasema watajenga mnara kama ukumbusho wa watu ambao wameuawa na majambazi katika kaunti ya Baringo. Mbunge wa Baringo Kaskazini Joseph Makilap amesema mnara huo utakuwa na majina ya watu wote waliouawa katika mauaji ambayo ametaja kama mauaji ya halaiki. Na mbunge huyo akilalamikia pakubwa mauaji ambayo anasema yameacha familia nyingi wajane. Wakazi wa eneo hilo sasa wanamwomba Rais William Ruto kuingilia kati baada ya watu 5 kuuawa siku ya Jumanne. Mimi kama mbunge sitalala watu yangu wakikwama na kuuliwa. Sasa tumeamua uko Ng'ora tutaweka grave ya eka 5 na tutaanza kuweka hii watu ambayo waliwawa juzi kwa one tutaweka kwa, tumetengeneza cemetery ya watu ambayo wanauliwa na bandits, just like the way they did in Rwanda and other places, so that we have an history as a people that one day we shall deal with criminals. So mtu yoyote akiwawa, kuna sehemu ambayo sasa tumetenga na tutaweka cemetery ambaye mtu yoyote akiwawa kwa sababu ya bandit tutaweka hapo, na tutasema huyu anaitwa so and so aliwawa siku fulani, umri ni hii, na bandit kutoka 30. We are having widows, many widows in that area now, Mheshimiwa Makilap. What are we doing as leaders? I want to ask our president, whom we elected as a UDA president. And if this area is a government area, why should our people die when we are saying we are in the government? Na kuna haja ya kuhakikisha idadi kubwa ya miche iliyopandwa wakati wa mvua inastahimili hali ya kuchipuka ili kuchangia kuongezeka kwa kiwango cha misitu nchini. Maafisa kutoka taasisi ya utafiti nchini KEFRI katika maeneo ya Ukambani wameendelea kutoa hamasisho wakulima na washikadau wengine wa mazingira, huku wakiwataka kutunza miche iliyopandwa msimu wa mvua. Mwanahabari wetu Philip Ngumu amezungumza na mwanasayansi mkuu na kutuandalia taarifa ifuatayo. Philip, umeshindaje? Unaweza ukatupa taarifa kamili kuhusiana na masuala hayo? Hili la taasisi hii ya mambo ya utafiti wa miti katika eneo hili la Kibwezi hapa katika kaunti ya Makueni. Taasisi hii kwa njia moja ama nyingine inahusika katika njia ya kuhakikisha kwamba inafanya utafiti wa miche mbalimbali ambao inasaidia kwa kukuzwa tu kwa njia moja ama nyingine. Na kwa sasa tupo katika eneo hili ili kutathmini zaidi ya miti iliyopandwa hapa katika kaunti ya Makueni. Manake walipanda zaidi ya miti 200 na ningelipenda nijiunge na mwanasayansi mkuu katika eneo hili aweze kutueleza ni kipi cha mno ambacho kinafaa kuzingatiwa wakati ambapo tushapanda ili kuhakikisha kwamba kiwango cha misitu kinazidi kuongezeka katika taifa letu la Kenya. Karibia hapa daktari, utueleze kwa jina lako na tuhakikishe tunafanya nini. Asante sana. Jina langu ni Dr. Michael Keyo. Ninafanya kazi na taasisi ya misitu KEFRI Kibwezi. Katika msimu uliopita tulipata mvua ya kutosha na tulifaulu kupanda miti zaidi ya 250,000 katika Makueni County. Kwa mfano katika Q catchment tuliweza kupanda miti zaidi ya 1,040. Kwa wakati huu tunahimiza wakulima na washikadau wengine kwamba ni muhimu ile miti tulipanda tuhakikishe kwamba tunaibalilia, tunatoa kwekwe, alafu pia tunafanya kitu tunaita access pruning. Ile mataga ya chini, ile branches ya chini tunasiondoa ili miti iendelee kukua vizuri. So kitu muhimu hapa ni kufanya weeding na kuhakikisha kwamba ile miti tumepanda imelindwa kutokana na uharibifu wa mifugo. Sana sana tuna mbuzi mingi katika Makueni. Tunahakikisha kwanza mahali tulipanda miti, mbuzi na ng'ombe na punda wasiingie shambani wakaribu miti yetu. Tukifanya hivyo tumefurahia mvua mzuri na miti inaendelea kukua kwa uzuri. Kwa mfano leo asubuhi tumekuwa na mvua kidogo hapa Kibwezi na sehemu zote miti inaendelea kufanya vizuri. Mahali tulipanda miti tumefanya assessment, tumeambiwa initial survival ni kama between 71 to 82%. Naonyesha vizuri miti survive vizuri, na tunaendelea pia msimu unaokuja wakati wa April tutafanya gapping ama tuta replace miti ilikufa. Kwa hivyo tunahimiza wakulima wajaribu kupalilia miti vizuri, kutoa mataga ya chini na kuhakikisha kwamba miti haiharibiwi na mifugo, sana sana mbuzi na kondoo na ng'ombe na punda. Ya pili, tunahimiza wakulima watembelee shirika la KEFRI ama la Kenya Forest Service wapate
habari zaidi kuhusu utunzaji wa miti na pia kuandikisha miti yote tumepanda katika Chasa Miti app. Kuna app ambayo ni ya Kefri na Ministry of Environment and Climate Change and Forestry ambayo tunaandikisha miti yote tumepanda. Hiyo inatusaidia kuweka hesabu na kujua kwamba miti ilipandwa ili survive ama kusurvive. Na ningapi ili survive msimu wa hii mvua. Labda tukimalizia, umezungumza kwamba eneo la Kiumu liweza kupata idadi kubwa tu ya miti. Ni kipi ambacho mnahakikisha na washikadau wengine kuhakikisha kwamba miti hii nyingi yake inadumu? Pia tunafanya kama Kefri, tunasaidia wakulima kupitia open days na field days. Hivi karibuni, kwa mfano kesho tutakuwa Q catchment kuangalia miti tulipanda. Ni kama field day, tutafunza wakulima jinsi ya kutunza miti, na pia tutakuwa na open day hivi karibuni, tutaalika wakulima wakuje kujifunza jinsi ya kukuza miti katika nasari. That is kufanya mbegu imemea vizuri, kuotesha mbegu, na jinsi ya kulinda na miti katika nasari, na jinsi ya kupanda miti ambayo iko na tunaita hardiness, ile miti inaweza kusurvive vizuri katika planting, na jinsi ya kupanda miti katika forest ama katika mashamba yao, mambo ya spacing, site space, maji na mambo kama hayo. Chini ya dakika moja, Ukambani tumekabiliwa na swala la ukataji makaa na vile swala la kuharibiwa kwa chemichemi ya maji. Unahamasisha wakazi nini? Kama Kefri tuna njia mzuri ya kuunda makaa kutumia branches using modern methods. Pale Karura kuna center yetu ambaye imebuni jiko mpya. Jiko za kisasa inatumia makaa kidogo kutaka kupika, na pia njia ya kutengeneza makaa kupitia briquettes ambayo inapunguza ukataji wa miti. Na njia ya pili ni kwamba tunafunza wakulima umuhimu wa miti na kutumia alternative sources of energy. Itasaidia kuhifadhi mazingira. Safi, tumefikia hapo kwa sasa Mtuku, kutoka eneo hili la Makueni, kuzidi kufuatilia tu kuhakikisha hali ya mazingira tu na ule utunzaji unaendelea. Takoma hapa kwa sasa kutoka hapa Makueni, mimi ni Philip Ngumu. Sana Philip Ngumu kwa taarifa hiyo, na bila shaka tutakuwa tukisikia mengi kuhusiana na utunzi wa mazingira katika kaunti hiyo na taifa hili la Kenya, wakati ambapo Rais William Ruto anaendelea na juhudi za kuhakikisha kwamba taifa linapanda zaidi ya miti milioni 5. Lakini tukisonga kwingineko ni kuwa wanafunzi 300 kutoka familia zenye kipato cha chini wanaojiunga na shule za upili kwenye eneo bunge la Wundanyi, kaunti ya Taita Taveta, wamenufaika na ufadhili wa masomo yao baada ya mbunge wa Wundanyi Danson Mwashako kufadhili masomo yao. Julius Mariki na uketo wa taarifa hiyo. Ni wanafunzi wanaojiunga na kidato cha kwanza wiki kesho kutoka familia zenye kipato cha chini ambao wamekabidhiwa vyeti vya ufadhili wakati wa hafla ya kutoa ufadhili huo katika uwanja wa Danson Mwanyumba mjini Wundanyi. Mbunge wa Wundanyi Danson Mwashako ameelezea nia yake ya kuinua jamii kupitia elimu. At least one thing that we've been able to achieve in Wundanyi sub-county, ama Taita sub-county, is that every home has someone who has gone to secondary school. Every home. As they came down, now I say this time, because now we have to take everyone to secondary school, because there's no option of repeating, there's no option of delaying. We said we will take for the first time 300, and this 300 we change the criteria, that we're not only looking at homes that have never taken their kids to school, to secondary, but anyone who is vulnerable. Wakati huo Mwashako amezindua mpango wa kuwatambua na kuwatia motisha wanafunzi walio kidato cha 4 kuwaandaa kujiunga na vyuo vikuu baada ya kufanya mitihani ya kitaifa. Mpango huo uliopewa jina University Direct. We start with the head teachers, principals. Tukaambia identify a student who has a potential to make it to university. But because of challenges of school fees and the environment at home, they're not able to make it to university. So now principals pick every year, they pick for me 2 students. Wale wako either the highest fee balance, but as an average of a C. So that means akishikwa mkono kidogo, huyo mtoto ni wa university. So now this is the lot for this year. So those numbers are not just growing, they are growing because there's a clear strategy to grow the number. Mkurugenzi wa elimu katika kaunti ya Taita Taveta Khalifu Heri amepongeza mikakati ya kuboresha elimu, akitaja matokeo yaliyotangazwa juzi kuwa bora zaidi. There were about 7,163 students who sat for the exams for KCSE, and out of that 1,215
students are going direct to university, C+ and above. In fact, we are lucky this year. We have done far much better than the other years in Taita Taveta, and we believe we are better than any other county in Coast, as we have seen. Julius Mariki Mwakibo, TV47, Taita Taveta. Tukiondoka Taita Taveta tunafululiza hadi Bungoma, na maafisa wa kaunti ya Bungoma wametakiwa kututumia nguvu wanapotekeleza wajibu wao. Gavana Kenneth Lusaka amewataka maafisa hao kuwa na utu wanapotekeleza wajibu wao, huku akiwaonya dhidi ya ufisadi. Hata hivyo, viongozi wa kaunti wakiongozwa na naibu gavana Jennifer Mbatiani wamesema kwamba ni sharti maafisa hao wapewe mafunzo zaidi ili kuboresha utendakazi wao. Now enforcement officers, najua mko na kazi ngumu, but I want to appeal to you that even as you carry out enforcement duties, let us do it with a human heart. Let us be human. We are dealing with human people, we are human beings, we are dealing with people. Let us not use excess force when we are enforcing the law. Because hata sheria katiba inasema you will use reasonable force. Hata ukipewa bunduki, those of us who have been trained, I've also been trained to use a gun. You use it in very extreme circumstances. You don't just shoot because you have a gun. Another issue that I want you to deal with is mambo ya corruption. Mambo ya corruption. I don't want to mention somebody here, but you know, I'm the greatest consumer of all intelligence in this county. Mimi nimejaribu, nimepata scholarship kutoka kwa BAMBA. Nimepatia mzazi. A very desperate case. Where we village administrator, we don't even know how we got it. Unaenda kwa huyo mzazi kumwambia mimi ndio nimekupigania, upata hii sasa nataka unipe kitu. This is a true story. And you are here sitting and you know yourself. Sitaki kuaibisha because you get these things. Jameni, Mungu amekubariki, amekujalia umepata kazi huko kwa mshahara. Tosheka with what you have gotten. Mungu atakubariki. Lakini hivi vitu ukienda kwa poor person to extort money, mama analia. And you know the poverty of our people. You are born in these areas, in these villages. You know the poverty of our people. Wewe uko na mshahara unanyanyasa mama mwenye hana chochote. I know you are equal to the task, and the department will ensure that you get the required training so that you can better your work. So we want to wish you well, and we pray that you display order in our villages, in our wards, in our various units. Na wakulima katika sekta ya sukari kaunti ya Busia wamekashifu vikali mamlaka ya kilimo na chakula nchini AFA kutokana na wizi wa miwa almaarufu poaching, huku kiwanda cha sukari cha Mumias kikijipata pabaya kwa uhalifu huo. Katika kikao ambacho kiliwaleta pamoja washikadau katika sekta hiyo kaunti ya Busia, wakulima pamoja na walinda usalama nchini na chini ya kamishna wa Busia Kipchumba Ruto wamedai kuwa AFA imeshindwa kutekeleza majukumu yake ya kuimarisha sekta hiyo. Ruto aidha amefichua kuwa sekta ya sukari kaunti ya Busia imekumbwa na changamoto mbalimbali kwa muda mrefu kutokana na wizi wa miwa, huku akionya kuwa vitengo vya usalama vitakabiliana na uhalifu huo. AFA haijafanya kazi yake nzuri kwa sababu saa hii industry inaendelea bila regulations kwa miaka mingi. Hii industry inaendelea bila act kwa miaka mingi, na hiyo inamaanisha kwamba hakuna sheria ambayo unaweza kupeleka mtu kotini. So nataka AFA ifanye kazi yake sawa sawa. AFA ifanye kazi, ihakikishe kwamba all the rules are in place, na pia ihakikishe kwamba wale wanafunja sheria wachukulie hatua inayofaa. Lakini sasa it's just open. Agricultural and Food Authority, they lack any legislation to protect the farmer, to protect the mills, and to bring law and order in the sugar subsector. That's why there's a lot of poaching left, right, and center, and a lot of abracadabra in the sugar industry in Busia. For a very long time, I must say the sugar sector in Busia County has been very chaotic. In other words, there was a lot of poaching, and there is a lot of poaching of sugar by various sugar mills in the county. It is illegal.
It's unlawful and we are going to deal with it. Jambo ambalo nafikiri limekuwa la changamoto kubwa ni kwamba tumelenga kuona jinsi gani mambo ya usalama itaweza kukuweko ambayo inatokeana na maneno ya hii we have sugar, but not that magnitude. Okay, thank you. Namna maafisa wa polisi wametumia vitoza machozi kutawanya kundi la waandamanaji waliositisha shughuli za usafiri katika barabara kuu ya Narok Bomet mjini Narok. Maandamano hayo waandamanaji hao ikiwemo waendesha bodaboda walikuwa wakimtaka mwanaume mmoja wakidai kuwa ni miongoni mwa majambazi waliomuua kijana aliyevamiwa na kundi la wezi. Mshukiwa huyo aliepuka kifo baada ya waandamanaji hao kumshambulia na mawe, visu na rungu wakitaka kumuua. Wasafiri katika barabara kuu ya Kisii Nairobi wakilazimika kusubiri kwa muda kabla ya maafisa wa polisi kutuliza hali hiyo. Idara ya usalama kutoka kaunti ya Narok imehimizwa kuboresha usalama katika kaunti yenyewe. 3 people, one of them have died. Last week we also had other people that have been killed. We want to say that whoever is doing whatever they are doing, actually